with energy as waves of marchers flood Vienna. Horns blare and cheers echo, all under the looming shadow of Nazi flags that catch the light. In striking formation, a large group of women clad in white uniforms marches through the streets, flanked by signs proclaiming Sudetenland and Deutschland. The crowd ripples with anticipation, arms raised in synchronized Heil Hitler salutes, a unified display of allegiance to the fervent speeches ringing out. Yet amidst the celebration, a scene of dissent unfolds. A lone man, arm defiantly lowered, is shoved by a nearby German, his refusal to salute marking him as an outsider in this charged crowd. Around him, a throng of supporters, smiling and rowdy, march on with unbridled enthusiasm. Traffic snarls and horns honk, adding to the tumult as they converge on a packed stadium where flags wave, and a marching band sets the tone for another fiery rally. Officials in suits oversee the event, lending it an air of authority as a speaker takes the stage. Before the massive crowd, they reaffirm Vienna's place in a swelling national vision, a snapshot of a movement sweeping through the streets with an energy both electric and unsettling. Und deshalb, weil 15 Millionen Menschen bereit sein werden, für die Freiheit des deutschen Volkes zu kämpfen.
deutsche Volksgenossen, wir, die diesen Kampf aufopferungsvoll und freudig geführt haben, wir werden diesen Kampf gekrönt haben durch den Erfolg, durch den Sieg. Wir Deutsche der Ostmark hier, wir werden heimgefunden haben ins heilige dritte Deutsche Reich. Herzlichen Dank, lieber Parteigenossen und Mitkämpfer Frauenfeld, für den lieben Empfang, den Sie mir hier bereitet haben. Es ist eine unerhörte Freude, hier an der Stelle, wo unser Führer, der Schöpfer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Adolf Hitler, seinen Lebenskampf begonnen hat als einfacher Handarbeiter, hier an dieser deutschesten Stelle des Ostens erneut betonen zu können, dass unser Führer Adolf Hitler stolz ist auf seine Wiener Heimat und dass er weiß, dass Wien zu ihm und seiner Bewegung, zur Idee des Völkerfriedens, zur Idee der nationalen Wohlfahrt, zur Idee der Freiheit und Reinheit des Volkslebens steht.